So welcome everybody. Добро пожаловать всем. My name is Yasudara. Меня зовут Исадхара. And we're here to talk about choosing possibilities. И сегодня мы собрались для того, чтобы поговорить о выборе возможностей, выбирая возможности. And I literally love that. Hey, Anna! Oh my God, she's there. Not yet on the plane. Эй, привет, Анна, ты здесь? In the plane. Hi! Она в самолете. Where are you flying? We're from Krasnodar to Moscow. Oh, you get your snow coat on. И у тебя куртка зимняя. Yes, very good. Yeah. So choosing possibilities, like for everybody here online, and I'm at the advanced body class, as I just said. И говоря выбирая возможности, говоря про это, я на самом деле сейчас, как я говорила, нахожусь на продвинутом телесном классе. And this afternoon we've been talking a lot about choosing possibilities or choosing limitations. И сегодня, во второй половине дня, мы очень много говорили о том, как выбирать возможности и где мы выбираем ограничения. Choosing from possibilities or choosing from limitations. И выбирая из возможностей или выбирать из ограничений. So I'm wondering, all of you, and you can just do it, and if you want to put questions in the chat, you can put them in the chat. И мне интересно для всех вас, если вы хотите, на самом деле, задать какие-то вопросы, вы можете написать их в чате. Where are you choosing from? Из чего вы выбираете? Are you choosing from possibilities? Выбираете ли вы из возможностей? Or choosing from limitations? Или выбираете ли вы из ограничений? While asking for possibilities. Запрашивая возможности одновременно. And I love Sergey, who just said, I just signed my license today as a CF. И мне понравилось, как Сергей сказал, он сегодня подписал контракт для чтобы стать сертифицированным фасилитатором. And for everybody here, congratulations, by the way. Kстати, поздравления, thank you. For every one of us, what do you actually choose on a daily basis? Maybe small things, maybe bigger things. Like, for example, signing a contract. И, в каждодневном, скажем так, рутине, из чего вы выбираете? Выбираете ли вы что-то маленькое или выбираете ли что-то большое? Из чего вы выбираете? What possibilities do you create with that single thing? Какие возможности вы создаете вот одним маленьким выбором? Actually, with that single choice. Вот этим каждым, на самом деле, выбором, каждой этой штукой. And with every single choice, actually, if you don't go into reason and justification or story or whatever, и с каждым из выборов, если вы не идете в причины или оправдания, или в историю, you just ask, okay, so what possibilities am I actually creating with this choice? Вы спрашиваете, какие на самом деле возможности я создаю этим выбором? You will actually allow the universe to show you the possibilities instead of only the limitations. Вы на самом деле позволяете Вселенной показать вам возможности вместо ограничений. So for everybody on this call, what does it bring up for you choosing possibilities? Для всех из вас, что поднимает для вас эта тема, выбирая возможности? And you can put it in the chat or... И вы можете написать это в чате, можете сказать. Anna. It's pretty intense. Choose. И это достаточно интенсивно, Аня говорит. Выбирай. Выбор. And Anya is saying really intense. It's choose. Yeah. So what is that? Can I ask you, what is that energy? И что это за энергия? Можно тебе задать вопрос? It's some kind of excitement, but when you do the steps, but you are not really comfortable in it. You do it, but you do it. Это восторг, но в то же время это бывает некомфортно. Ты должен выбрать. And I love Anna because I think you're doing it also all the time. И мне кажется, ты это делаешь постоянно. It's for everybody here, how uncomfortable are you willing to live? И для всех из вас, насколько некомфортно вы готовы жить? And everywhere you've been taught that you have to look for the comfortable place so you will actually succeed in your life. И везде, где вы искали комфортного места для того, чтобы преуспеть,
can we destroy and create that? Готовы рассоздать и уничтожить это все? Because how often is that? Like, you know, when you find the relationship that's like kind of like that's like not maybe working or it's working or at least it's staying together now, that's like a kind of comfortable place. И когда я нахожу какие-то отношения, мы находим какие-то отношения, мы думаем, что это сработает или не сработает, и мы сразу начинаем искать какое-то комфортное место. So now you have to like keep it like that. И теперь вам нужно это уберегать, как-то удерживать. And I love this. I had like a conversation with someone to start creating together. И у меня сегодня был разговор, с кем я хотел начать создание вместе. Like in my business. В своем бизнесе. And suddenly I realized while talking to the person, like, oh my God, how much space and no control will I have to be for the person to actually be able to create everything she's capable of. И я посмотрел на то, насколько мне необходимо нужно быть вне контроля и с какой скоростью я могу существовать, функционировать для того, чтобы у этого человека раскрылись все его способности. And then another thing I noticed also with my body was how I was actually trying to be something that would make it work or to be kind or to look like how I can support her. И я начала замечать, где я телом делала то, где я хотела как-то поддержать, как-то сделать комфортно для этого человека, сделать что-то доброе. And so when I walked away, I was like, oh shit, is that where can I swear on this call? Можно ли мне, черт, ругаться на этом звонке? Дерьмо. How much with doing that, actually trying to like the person, and I like the person, but like I was like doing this thing where I like you need to be liked or you need to like. И насколько я через это пыталась нравиться этому человеку, и этот человек мне нравится, и я ему нравлюсь, но в то же время я пыталась, чтобы понравиться ему. How much am I limiting the possibilities of my business? Насколько я ограничиваю возможности своего бизнеса этим? And where I started looking like, oh wow, in business, like what if I would really be willing to be unpersonal? И что, если в бизнесе я готова быть совершенно безличной? That it was not about me and her, but it was about the business. Это было бы не обо мне и не о ней, это было бы о бизнесе. So I don't know why we're talking about this. And there's somebody who has a question, so maybe we can go. Я не знаю, почему мы об этом говорим, но давайте перейдем к вопросу. And Елена is asking. But one second. Like, so for everyone who has been starting a business, who has been doing work or that kind of thing, like, have you, like, everywhere you've learned to make this personal? И везде, где вы начинаете бизнес или занимаетесь бизнесом, и везде, где вас научили делать это личным, what possibilities would open up if you would start to acknowledge that it was actually you contributing to your business? И что, если вы начали признавать и осознавать, где вы являетесь вкладом для вашего бизнеса? And in that, what are you not willing to be? И в этом, чем вы не готовы быть? That actually limits your business, but also what you could receive in your life from your business. Что на самом деле ограничивает ваш бизнес и что вы могли бы в своей жизни получать от бизнеса. And last week I started asking for that question like really dynamically, and I started getting people that started telling me what I had like not done well. И я начала задавать зачастую этот вопрос, и потом мне начали писать и появляться люди, которые говорили мне, чего я делала не очень хорошо. And one of the things I as facilitator was not willing for me to have. И то для фасилитатора, которым я являюсь, что я не готова была иметь, was people being unhappy in my classes. Это то, где люди выбирали быть несчастными на моих классах. So there again, how much was with that? When you do that, are you there choosing possibilities or are you actually choosing limitation? И вместе с этим, что вы одновременно делаете? Вы выбираете возможности или вы выбираете ограничения? So what are you not willing to receive from people or not willing to be that actually limits the possibilities that you could create in the world? Чем вы ограничиваете себя с людьми, что на самом деле могло бы создать возможности и для людей, и для всего этого мира? And everything that brings up Pakpad. So, ты подняла Pakpad. So, Elena. Итак, Елена is asking, what does it mean to make a choice from possibilities?
Is it just speaking that up? What I'm choosing? И что значит сделать выбор из возможности? Просто озвучить то, что я выбираю? Just speaking it up? Or what? Well, I like that question, and I like how it's also like how much is actually when you, and I'm just going to pick this, like, is this a question, is this your brain asking this question? И мне нравится этот вопрос, и у меня есть такое, хочется еще задать вопрос. Скажи, это твой мозг задает этот вопрос? So everywhere we have learned to actually choose and ask questions with our brains, can we talk about everything that is? И везде, где мы выбираем из мозга и выбираем задавать вопросы из мозга, готовы рассадать и уничтожить? Is that da? Yes. Is that my brain? Yes. Да. So what if you could start looking like, wow, okay, so every time I'm actually asking a question from my brain, is that... И что, если sorry. No, you go. И что, если бы вы каждый раз, когда собираетесь задавать вопрос, вы бы спрашивали, задаю ли я это из мозгов? Is that possibility or limitation? Является ли это возможностью или ограничением? And what if possibility is that space where you know? И что, если возможность — это то пространство, где вы знаете? And where you actually are not looking for the how. И где вы, на самом деле, не ищете способов как. And so just for me, I will ask that question, okay, so am I choosing here from possibility or from limitation, so I can start getting the awareness of what is actually going on for me? И когда я задаю вопрос, выбираю ли я это из возможностей или из ограничений, это начинает давать мне намного больше осознанности о том, где я, из какого места я это делаю. So what if you would start asking that question for you? Что, если вы начали задавать этот вопрос для себя? So you can start perceiving where you're creating from. Чтобы вы начали воспринимать, из чего вы создаете. And the cool thing is about, like, everything is energy. И клевая штука в том, что все является энергией. So the minute you get like, actually choosing from limitation is what I get right now. И что я воспринимаю, это выбор из ограничений, это то, что я сейчас получаю. You could just ask, like, okay, so if I would be choosing from possibility, what would I choose now? И если бы я выбирал из возможностей, что бы я выбрал тогда сейчас? And it's like, how often do we like wait to make a choice? И сколько мы ждем для того, чтобы сделать выбор? Because we're like hopping around, like, what will be the right choice? What will be the right choice? И мы скачем туда и обратно в поисках. А что будет правильным выбором? Что будет правильным? Is that choosing from possibilities or choosing from limitation? Является ли это выбором из возможностей или является ли это выбором из ограничений? And what if choosing possibilities there would be like really acknowledging, like, okay, every choice is actually 10 seconds. И что, если бы мы начали признавать и осознавать, что каждый выбор — это всего лишь 10 секунд? So I'm just going to choose, and if it doesn't work out, I choose again. И я сейчас выберу, если это не сработает, то я выберу снова. And if it does work out, I choose again as well. И если это сработает, то тогда я выберу еще раз. Maybe I'll choose some more of it. Может быть, я выберу больше этого. Maybe I'll choose something else. Может быть, я выберу что-то другое. The seduction of choice there. Существует вот это совращение выбором. Instead of being seduced by rightness. Вместо того, чтобы вас совращала правильность. Wow. That's a me. Yes. Do you remember? I don't. Seduction of possibilities, or are you being seduced by rightness? Yes. Wait a minute. I need to write this down. Yeah. Maybe I'll write it here. So, are you... Выбираете ли вы... With possibilities? Совращение возможностями. Это мем просто. Or seduced by rightness. Или вас совращает правильность. And everything that brings up for all of you, Pak Pod. И все, что поднимает это для вас всех, Pak and Pod.
Because how seducing is rightness in this reality? Ну, насколько совращение является правильностью в этой реальности. And I don't know if you've seen if people have seen like the banner of this event. И если кто-то из вас видел баннер нашего сегодняшнего мероприятия, and the picture that popped in that banner was this picture with all the apples. И картинка, которая поднялась для этого баннера, это была куча яблок. As if I was like really looking at it, like what if your life were all the apples and you had just literally like, okay, so which one do I want to choose? Which one pops? Это как будто это куча яблок, это вся ваша жизнь, и какое яблоко я бы хотела в своей жизни выбрать. There is not a question. Это не вопрос. I used to create with ease before, in what I've been choosing, but recently I have a fear of choosing something. How can I transform it? Yes. Раньше я легко создавала то, что выбирала. Недавно возник страх что-либо выбирать. Как возможно трансформировать это? Well, is it fear or is it something else? Это страх или что-то другое? And please perceive the energy. И, пожалуйста, ощутите энергию. When you ask yourself questions that where you want to get beyond a conclusion you'll have to perceive the energy of it. Когда вы задаете вопрос, вам нужно выйти из выводов и заключений для того, чтобы ощутить Because if энергию. you say, I have this or I feel this, like somewhere your brain has already chosen like a conclusion. И когда вы говорите «у меня вот это» или «у меня вот то», ваш мозг уже выбрал это как вывод и заключение. So now you say like, and I think you can relate this to a lot of things. Like then you go into like, okay, but I would like to change this limitation. I'm choosing possibilities here. И когда в этот момент вы хотите это изменить, вы говорите, я выбираю из ограничения, но сейчас я выбираю возможности. And there you'll have to start looking, okay, so is this what my brain has concluded is, or is it something else? И в этот момент вам нужно посмотреть, это то, где сделал мой мозг выводы из заключений, или что это на самом деле. And fear is a distractor implant. И страх — это отвлекающий имплант. And what do distractor implants do? И что делают отвлекающие импланты? They just blind you from seeing what's actually going on. Они делают вас слепыми к тому, что действительно происходит. So how many of you are using fear not to never have to choose possibilities? И сколько из вас выбирают страх для того, чтобы никогда не выбирать возможности? And there is and you can just see what's true for you, yes or no. И вы можете увидеть, что является правдой для вас, да или нет. And there is no wrongness in whatever you choose. И нет ничего правильного и неправильного в том, что вы выбираете. It's just starting to look like, okay, so what do I desire to choose? И это на самом деле для того, чтобы посмотреть, что я действительно желаю выбрать. So, Elena, fear or something else? Итак, Елена, это страх или что-то другое? What makes you smile? Что заставляет тебя улыбнуться? It's a sense of a fear of my capacities and the things that I can do anything. Yes. So is it fear, that energy, or is it something else? Так это страх или это что-то другое? And for all of you on this call, there might be some energies in your life that forever you've been calling them something. И для многих из вас на этом звонке может быть что-то, что на протяжении всей своей жизни вы чем-то называли определенным. What if you would be willing to reconsider if that is really what it is or is something else? И что, если вы могли бы переобдумать это и посмотреть, это действительно то, чем я это называл, или это что-то другое? And everything that brings up pock. И все, что это поднимает, pack and pot. I feel that everything inside is blocked and there's no energy. Yes. So if you would go like 100,000 miles out of your body in all directions, for all of you. И ты, и все из вас, если бы вышли за пределы своего тела, расширились на 100 тысяч километров во все направления. And you turn that feeling around and you push it out of your body. Если ты просто вытолкнула бы это и расширила бы это. How is that?
I cannot expand myself. Okay, so take that feeling and Возьми now это чувство и turn it теперь around and push it out of your body. Yes, that. поверни его и вытолкни из своего тела. More. Еще. Not with your head, with your body. Не своей головой, своим телом. How is that? Как теперь? Fear is never ever real, Страх никогда не является чем-то реальным, even when you feel it. даже когда ты его чувствуешь. So how many of you make your feelings so real, И сколько из вас делают свои чувства настолько реальными, whatever it is, чем бы это ни было, and then you get stuck, и потом вы застреваете. and everything that brings up pot. И все, что это понимает, пак-пак. How is that, Elena? Как теперь, Елена? And have you asked who it belonged to? И задала ли ты вопрос, кому это принадлежит? So who does that energy belong to? Кому принадлежит эта энергия? And for all of you, like how many things do you feel in your body? И для всех из вас, сколько вещей вы чувствуете в своем теле? Who does it belong to? И вы можете задать вопрос, кому это принадлежит? Body, what are you aware of? Тело, что ты осознаешь? And it's so, the other day I was actually talking to someone who has been dealing with some panic attacks. И недавно я разговаривал с человеком, у кого были панические атаки. And I asked her, like, are you changing something in the world? И я спросил ее, ты что-то меняешь в мире? She was like, yes! Oh! Она говорила, да. So I asked her, is it like now? Is it in the future, in the past? И я спросил ее, это сейчас, это в будущем или это в прошлом? And she just got access to a totally different thing where what she had been aware of, but that was not existing in this reality. So she was actually not allowing it to be in her awareness. Да, и она получила доступ к тому, к чему у нее не было доступа, к той осознанности, которая позволяет создавать изменения, что она на самом деле ранее не осознавала в себе. So for all of you, how many things are you aware of that don't really exist in this reality? И эти вещи не существуют в этой реальности. И для всех из вас, сколько вещей вы осознавали, что не, в кавычках, не существует в этой реальности? Since nobody else perceived them. Раз никто их не воспринимает, эти вещи. And now you don't allow you to perceive that. И теперь вы не позволяете себе воспринимать это. But since being affected by some stuff is more accepted in this reality, но когда на вас что-то влияет, и вы находитесь под эффектом этого, это больше принято в этой реальности. You will allow that. А? You will allow that. И вы позволили этому существовать. So you will allow to be affected by your awareness. То есть вам позволительно им оказываться под воздействием вашей осознанности. Because now you have fear. Потому что у тебя есть страх. Or you have anger. У тебя есть злость. Or you get pain. Или у тебя боль. But what would change if you would allow yourself to receive the possibilities you're aware of? И что, если ты позволишь себе получить возможности, которые ты осознаешь? And so, Elena. And she's texting, there's a sense that it's not mine. It's a demon, and this demon is inside of me. Okay, is that okay? So it's not yours, because and then when you go on, like, is that light? Is that heavy? И когда ты продолжаешь вот это легко или тяжело ощущается? And what would you have to choose to be? И чем тебе нужно выбрать быть? For all of you, whatever you've got going on. So we can do this for demons, we can do this for entities. Мы можем это делать для демонов, мы можем это делать для сущностей, для всех из вас и для всего, что у вас происходит сейчас. You can choose that with relationship stuff going on. Или какие-то ситуации с вашими отношениями. Things at your work. Вещи какие-то на работе, которые происходят. What would I have to choose to be? Чем мне необходимо выбрать быть? Space-wise. В качестве пространства. Energy-wise. В качестве энергии. Consciousness-wise.
в качестве осознанности, that would allow this energy to shift, что позволит change, этой энергии измениться, поменяться or transform. или трансформироваться. And everything that doesn't allow that, pop out. Если что-то ему не позволяет, fuck and pop. And so, have you been asking for more Запрашивал ли ты больше? Запрашивали ли вы больше in your life? в вашей жизни? And if you ask for more, there is an answer there. И если вы запрашивали большего, it's not an answer, it's another comment. It's another one. Okay, cool. Wait, go there. So when you ask for more, how often will the universe like send you possibilities? И когда вы запрашиваете, насколько Вселенная будет посылать вам возможности, where you will have to choose to be something greater than you were yesterday. Где вам придется выбрать что-то большее, быть чем-то большим, чем вы были вчера. To maybe let go of some limitations. Может быть, для того, чтобы отпустить какие-то ограничения. And allow some of your potencies and capacities to show themselves to you. И для того, чтобы ваши способности и потенциальности чтобы они начали раскрываться. So you can actually outcreate what's limiting you right now. Чтобы вы могли на самом деле превзойти то, что ограничивает вас сейчас. And that might be money problems. Это может быть денежные проблемы. That might be bad relationships. Это может быть плохие отношения. Or something totally different. Или что-то абсолютно другое. So, Людмила пишет, у меня есть выборы, которые я готова выбирать каждые 10 секунд, которые меня вдохновляют, но пока мало получила, может, конечно, мироздание перестраивается, но это ожидание выводит меня в сомнения даже моих выборов. I'm ready to make choices each and every 10 seconds, and they inspire me, but I'm not getting much. So maybe it's just the universe is rearranging, but this kind of the process of waiting, it just freaks me out into doubting of my choices. Yes. But. Но. But на английском еще жопа. Но. Are you asking for enough? Достаточно ли ты запрашиваешь? Запрашиваешь ли ты просто достаточно? Are you asking big enough? And like the moment I ask that question, just see if it's like yes or no. Достаточно ли, задай себе прямо сейчас вопрос на да или нет, достаточно ли крупно ты запрашиваешь? And everything that brings up for all of you, can we destroy and create that? И все, что это поднимает для всех из вас, готовы рассадить и уничтожить? Да. Is that да? Да. So that means yes, I'm asking big enough? То есть ты достаточно крупно запрашиваешь? And with big enough, I mean, like sometimes for the universe, it will actually like ask you to demand for actually be the voice of change in the world that you truly be. И иногда для Вселенной необходимо сделать такое требование для себя, чтобы быть тем изменением, которым вы действительно можете быть. Which might be a little bigger than having just enough money to buy a house and to buy a car and to do all of that kind of thing. И это на самом деле может превзойти просто иметь достаточно денег для того, чтобы купить дом, купить машину или что-то еще купить. Sometimes it's just I'm just really out of my mind when I'm asking. Like it's like I'm going crazy with my. Yeah. So for all of you, do you have this ask journey? Есть ли у вас такое путешествие запроса? So a little book where you write all your asks in. Это книга, список запросов. And everywhere you make your ask significant or where you make money significant, can we talk about that? И везде, где вы делаете эти запросы по деньгам и запросы, делаете их важными, и этот список делаете важным, готовы рассадать и уничтожить прямо сейчас. And this is, I was looking back the other day I'm a 3-day body facilitator. И я недавно на это смотрела. Я являюсь фасилитатором 3-дневного телесного класса. And last year I was doing a tour with all kind of smaller classes. И в прошлом году я делала маленький тур с кучей маленьких классов. And suddenly, when I was in England on a train, I remembered. И в какой-то момент, когда была в Англии was it a trade? Train. На поезде.
я начала спрашивать тебя. I realized like a little more than a year before, I was on that same train. И примерно год назад я была вспомнила, как я была на том же поезде. And I had actually created all these classes. И я на самом деле создала все эти классы. And I had been writing them all down. И я их все записывала. And when I stepped off the train, I had gently forgotten about all of that. И когда я вышла из поезда, я о них забыла. And like a year later, И спустя год I had a target у меня была цель, that fitted all of these classes in there. которая вмещала все эти классы. And so this week I started suddenly looking like, oh my God, actually I chose it like the year before. И на самом деле я немножко офигела, когда я поняла, что я выбрала все эти классы год назад. I had no agenda, no significance. It was just fun to create these classes on the train. У меня не было установок, у меня не было важности, мне было просто весело составлять этот список классов. But with that choice of writing that down, Но с этим выбором записать их, I actually created the future I had no idea about that today I'm actually living. И у меня тогда было уже осознание будущего, которого я себе не представляла, но которое на самом деле проявилось для меня позже. So, what if basically every thought you have Что если в основном любая мысль, которая бы у вас не была, is creating your future? создает ваше будущее? So every time you say but И каждый раз, когда вы говорите «но», but it's not coming quick enough, но это недостаточно быстро приходит, but it's not creating, но это не создается, but it's not enough, но этого недостаточно, I can't, я не могу. what is that creating? Что это создает? What kind of future is that creating? Какое будущее это создает? So everywhere, if you do that, and please look if you do that, everywhere you're creating your future filled with doubt И везде, где ты создаешь свое будущее, наполненное сомнениями, instead of possibilities, вместо возможностей, would you let that go? готов ли ты это отпустить? Pokpot. Fucking pot. I have a question. Yes. You mentioned getting out of how. What would be the questions and the tools that you might suggest to getting out of how? И Садхара упоминала, Людмила is saying really thankful to you. You're so welcome. Пожалуйста, Людмила. И Садхара And like, I'll go to the how question in a bit. Like, acknowledge. Like, what can you acknowledge today? Признание. Что вы можете признать сегодня? I just wanted to translate my question into Russian. Sorry, yes. И дело в том, что я Садхара упомянула вопрос, как выйти из того, как это может происходить. И, собственно, у меня этот вопрос, какие инструменты или вопросы можно задавать для того, чтобы выйти из этого, как. And I'm going to answer it straight away. Because it's so funny. I've been talking a lot about how this week, so I wonder what's right about that. И на этой неделе я достаточно много говорила о том, об этом как. I even had someone on a call totally going in the wrongness of herself and of me. И в каком-то из звонков я ушла в полную неправильность себя. Because I apparently said that how it's not really a good question. Потому что действительно, как это не очень хороший вопрос. And there are no bad questions. Но нет плохих вопросов. So she was right. И она была права. And what I've perceived is that there are just different questions, and some questions just like every question creates. Потому что каждый на самом деле вопрос создает. And some questions just create that you actually keep running around in the same circle. Но некоторые вопросы заставляют вас крутиться по кругу, по одному и тому же кругу. And so with the question how, I would go look like, okay, so am I actually asking this question to flip back to my brain? И к вопросу «как» я бы начала адресовать это, использую ли я это для своего мозга. And if that's a yes, и если это «да», what if you start asking, okay, so what question could I ask here? И если вы начали задавать вопрос, какой вопрос я могу здесь задать? That would open a door for a different possibility.
И что откроет совершенно другую дверь, другую возможность. And then don't go and look for the question. И не ищите этого вопроса. Because what if that's already opening a space Что, если это уже открывает пространство? for something different to come to you? Чтобы что-то другое к вам пришло. So imagine, Ludmila, with all the things you have been writing down here, И, Людмила, с тобой все вещи, которые ты здесь записала, like perceive the energy if you just ask, like, okay, so what question could I ask here that would change this? и вместе с, посмотрев на это все, что если бы ты задала вопрос, окей, какой вопрос я могу задать, который все здесь, все это изменит? What question can I be here that would change this? Каким вопросом я могу быть здесь, что все изменит? And start acknowledging И начни признавать everything you create, и осознавать, что все, что ты создаешь, everything, все. even though it's smaller than you've been asking. Даже если это что-то меньшее, чем ты запрашивала. And I'm in Paris right now, and I left 2 days ago at 5 a.m. И я сейчас в Париже, и вчера 2 дня подряд я выходила в 5 утра. And I'm walking through the station with all my bags. И я шла со своими сумками, в 5 утра приехала на вокзал. And suddenly I see 1 euro cent. И в какой-то момент я вижу 1 евроцент. And there was like just this joy. I'm like, oh, it's funny. И я была с таким удовольствием, сказала, о, это деньги. And it was also this energy like, shall I pick it up? It's a little like for 1 cent. Shall I do that? Ну и что, мне нагибаться за этим всего лишь 1 центом? And I chose, yes, I'm just going to do that. I don't care what people think. I'm just going to pick it up. И мне было пофигу, что подумают люди, я просто взяла и подобрала. And 1 meter, so I pick it up. And 1 meter further, there's another one. И я подобрала, через метр далее, там был еще 1 евроцент. And I was like, oh, seriously? О, серьезно? Я подумала. So there also with possibilities, what if you would pick up everything that you create, every possibility, Что если бы вы подбирали каждую из возможностей and acknowledge, like, okay, oh, I've created this. и признавали и осознавали, что, о, я это создал. I've chosen this. Я выбрал это. Now what? Теперь что? How are you all? Как у вас у всех дела? And what if that's exactly also there where you start choosing possibilities Что, если это именно то место, где вы начнете выбирать возможности? and not judge if it's the right possibility, И не осуждать, является ли это правильной возможностью? if it's the big enough possibility? И достаточно ли это большая возможность? And how many of you are aware of a future? И сколько из вас осознают будущее? And you're aware, maybe it's bigger, maybe it's smaller, И вы осознанное будущее, может быть, оно большее, может быть, оно чуть меньше. but then you create things on a daily basis that might not match that yet. Но потом на ежедневной основе вы можете создавать вещи какие-то, по величине не до конца совпадают с этим. When you look at the numbers, Когда вы посмотрите на цифры, допустим. maybe the numbers on your bank account, Может быть, цифры на банковском счете. maybe the numbers in your classes, Может быть, цифры в количестве людей на ваших классах. maybe the no numbers on your bank account or your classes. Может, отсутствие цифр каких-либо на ваших классах или банковском счете. And if you would actually ask, okay, so is this contributing to the future I'm aware of? И если вы действительно спросили, является ли это вкладом в будущее, который я осознаю, And you would acknowledge that и вы бы могли признать это, and ask for more, вы бы признали это, запросили больше, you would not stop it from actualizing. вы бы не останавливали это от актуализации. And everything that brings up. И все, что это поднимает, Fuck. fuck and pot. And Yelena is saying, yes, Adhara, thank you so much. The expansion started like going on, and it became really later, much later. Yeah. And it's really like the question, what's right about this? И это действительно вопрос о том, что правильного в этом. Might be a lifesaver when you want to start
working from possibility. И может помочь, когда вы начинаете работать из возможностей. And this week also I was working with a girl in my business. И на этой неделе я также работала с девушкой в своем бизнесе. And she was making some right voice graphics. И она делала какую-то графику для правильного голоса. And one of them was about perfection. И одна из вещей была то, что она хотела это сделать идеально. And the graphic she would put it straight with the words. И она хотела выровнять слова. And then she would print it, then the graphic would go like off. И когда она начинала печатать, текст съезжал. And so she did it 3 times. Она сделала 3 раза. And then she said like, oh, it's like, I don't know what's going on here. It's just not working. И она говорит, я не знаю, что здесь происходит, это просто не работает. And then I asked her, okay, does the graphic wants to be off? И я спросила, хочет ли эта картинка, чтобы текст на ней был подвинут. Yeah, and it was literally like there were a few graphics, and then there was this beautiful stripe, and the lyrics would have to go in there. Да, то есть это было несколько картинок, посередине проходила линия, и именно на этой линии должен был располагаться текст. And they all did it, except that graphic didn't. И все получилось, кроме вот этой вот середины графики. And so I asked, okay, does the graphic wants to be off? И мы спросили, хочет ли это, чтобы было хочет ли графика, чтобы картинка, чтобы это съехавшим было. And she kind of looked at me with lemon eyes, like, yes. И она посмотрела на меня вот такими вот глазами, как будто в них брызнули лимон, и сказала «да». But we cannot send it like that in the world, right? Но так же нельзя делать в этом мире. And I just asked, like, okay, so wait a minute, like, does the graphic wants us to receive something here? И мы спросили, хотят ли эти картинки, чтобы мы что-то от них получили. And in that moment, и в этот момент I started suddenly seeing, like, oh my God, there is this whole blog about perfection. И я начала видеть, что там целый блог о идеализации. And about like how creations, for example, this graphic, have their own voice. И на самом деле как созидание вот этих картинок, как у них есть собственный голос. And how they can facilitate you. И как они могут вас фасилитировать. And suddenly we had all these graphics, and I suddenly saw like, oh my God, each graphic actually desires to be part of a blog. И мы посмотрели, что каждая из этих картинок, она желает быть частью блока. If that graphic wouldn't have created that, и если бы эти картинки этого не создали, we would probably just have like printed them and just started posting them. Мы бы просто их распечатали и начали бы их размещать. Which is not a bad thing. Но, это достаточно неплохо. But now this thing that was not right, и теперь эта штука с тем, что что-то было не так, was actually screaming for different possibilities to show us. Эта штука, она очень просила о том, чтобы проявились другие возможности. And so I went to sport, I went to sauna, and for the whole afternoon when I was in the sauna, like blocks kept falling on my head. I literally could not be in the sauna for 10 minutes because there was like... И я сходила на спорт, я сходила в сауну, и когда я была, в общем-то, в сауне, вот этот вот блок картинок, он просто у меня все время пищал, кричал в голове, и все время все время в голове крутился. So, for all of you, like, how many things have been shouting at you in your business? И для каждого из вас, сколько из вещей в вашей жизни кричали вам в вашей голове? Or in your life? Или в вашей жизни? Maybe you have kids. Может быть, у вас есть дети. Or creations. Или какие-то созидания другие. Because they were aware of a greater possibility. Потому что они осознавали о какой-то другой возможности. That, by the way, maybe you have been asking for. Которую, может быть, вы запрашивали. And it came maybe through imperfection. И, может быть, это проявилось в отсутствии вообще какого-то идеализации. Maybe through problem or limitation. Может быть, настоящая проблема — это наше ограничение.
that if you would ask it, like, okay, so what's right about this? И что если вы спросили, что правильного в этом, You could start creating what you have been asking for. вы бы начали создавать то, что вы на самом деле запрашивали. And I'm like getting more and more excited also about the fact that we're going to do like an NTC class and a Right Voice for You class. И я на самом деле начинаю настолько радоваться и восторгаться тому, что у нас оба класса, и разговор с сущностями будет в Москве, и правильный голос для вас. Because those two classes are for me so like even more in some way than the other classes I teach. И для меня в каком-то большей степени эти два класса среди всех классов, которым я обучаю. About allowing you to actually listen to the whispers of any possibility in the world. А не о том, чтобы слышать шепот каждой возможности, которая может быть возможна в этом мире. Even the invisible ones. Даже невидимые. The voices of your creations. Эти голоса вашего созидания. Including your body. Включая ваше тело. And allow yourself to actually be everything you are. И позвольте на самом деле себе быть всем, чем вы являетесь. And sometimes when everything starts talking to you, и иногда, зачастую, когда все начинает с вами говорить, I've spoken to some people and they're like, yeah, but if I allow that, like, oh my God, like I might, like, it sounds like I'd go crazy. И некоторые могут сказать, что если вы позволите этому, то вы можете там начать сходить с ума. But how much are you driving yourself crazy with actually avoiding that? Но насколько вы сводите себя с ума, избегая этого на самом деле? So, what if you could allow yourself to actually receive from everything and everyone? Что если вы действительно позволили себе получать от всех и вся? Even though it might sometimes be loud. Даже несмотря на то, что иногда это бывает громко. Or squeamish. Или просто пугающе. Or uncomfortable. Или некомфортно. But what if that is where you are choosing to be the voice of you and be the voice of possibilities? Что, если это то, где вы можете выбрать быть возможностями себя и возможностями... Of possibilities, the voice of possibilities. And before that... возможностями вас и вас. И I didn't get it. Be the voice of you and be the voice of possibilities. Быть голосом вас и голосом возможностей. It's just, and you can turn everyone on. Like possibilities, and with possibilities, and I'm like, no, not a thing. И у меня было в голове возможности, и я такой, нет, по-моему, она нет сказала. And so your business and your creations can start talking to you. How much ease are you willing to have? И ваш бизнес и ваше создание, они могут начать говорить с вами, и насколько легкости вы можете с этим иметь. So, is this like contributing to you guys? Ребят, является это вообще для того, о чем мы говорим, для вас вкладом? I hope so. Я надеюсь. If you have questions, now is the time. Если у вас есть последние вопросы, сейчас пришло время как раз их задать. Otherwise, we're just gonna round it off. Либо мы просто заканчиваем. And maybe I see some of you soon. Может быть, некоторых из вас я вскоре увижу. When will we be in Moscow? Где мы будем в Москве? In Moscow мы будем в Москве в центре на 1905 года. На самом деле, подробную информацию вы сможете найти в Facebook-группе, в группе ВКонтакте правильного голоса для вас, этого класса и разговоры с сущностями. Поэтому всю информацию о классе вы можете найти там. I'm just saying that we have like VK and Facebook groups where they can find all the information, relevant information for where to attend, where to register, and etc. Great. And there is one thing
Elena is great. Yelena is thanking, thank you, and really thankful. And for me, it's been a huge contribution. You're so welcome. And thank you, Sergey, for translating. Благодарю. Для меня является огромным вкладом. Thank you too. Thank you too. And see you soon. И скоро увидимся. Oh yeah, we will. See you. Ciao. Bye, everybody. Спасибо всем. Ciao. Пока. Thank you. Ciao.